Soy sit lolly, tengo trino y dos ecos. Y ese char de sabado. Mientras me acomodaba el vestido sencillo de zara frente al espejo de nuestro departamento en Santa Catarina. Mi esposo Tadeo Leon ese quedo mirando desde la puerta del cuarto con esa expresión cuya conoce tan bien. Y esa mezcla de preocupación y ternura que ese le debiaba cada vez que vimos a ver su familiar en San Pedro Garcia. Me tomo de la mano y me dijo que me veía hermosa, pero yo sabía que en el fondo estaba nervioso, porque esta vez no era una comida cualquiera. Era el cumpleaños de su abuela Hortensia, la matriarca de los Montemayor, y toda la familia estaría allí. En esa casa enorme de Ville Orient con sus pisos de mármol italiano y sus candelas de cristal que colgaban del techo como joyas gigantes. Nadie en esa familia sabía que mi apellido completo es Citlali Arizmendi Villacer, que mi abuelo fundó una de las empresas agroindustriales más grandes del norte del país, y que cuando él murió hace 5 años. Me dejó 180 millones de pesos en un fideicomiso que administró desde mi laptop mientras fingió ser solo una maestra de primaria que gana 15,000 pesos al mes. ¿Desde dónde me estás viendo en este momento? Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete si alguna vez te juzgaron por tu cartera y no por tu corazón. Porque lo que pasó esa noche en casa de la abuela Hortensia cambió absolutamente todo y me enseñó cuáles merecen estar en mi vida y cuáles solo quieren estar cerca del dinero. Si alguna vez te juzgaron por tu cartera y no por tu corazón, regálame un like y suscríbete, porque aquí tu historia se importa y vas a entender por qué decidí mantener mi fortuna en secreto durante 3 años completos. Déjame contar cómo empezó esa historia, porque para entender lo que pasó en esa cena de cumpleaños primero necesitas saber por qué tomo la decisión de ocultar quién soy realmente y de dónde vengo. Todo comenzó hace exactamente 3 años y medio, cuando conocí a Tadeo en una cafetería del barrio antiguo en Monterrey. Yo estaba sentada en una mesa junto a la ventana corrigiendo exámenes de mis alumnos de tercero de primario y él entró con su portafolio bajo el brazo. Pidió un café americano y se sentó justo en la mesa de al lado porque no había más lugares disponibles. Empezamos a platicar porque él notó que yo estaba revisando dibujos de los niños y me preguntó si era maestra. Le dije que sí, que trabajaba en una escuela pública de la colonia Independencia. Y él me contó que era ingeniero industrial y que trabajaba en la empresa familiar de logística y transport. Pero lo dijo con una humildad tan genuina que me cabía de inmediato. Nos hicimos amigos primero, cuando vamos para tomar café los sábados por la mañana, caminamos por el Paso Santa Lucia, y vemos al cine ver películas en horarios matinales cuando las entradas estaban más baratas. Durante esos primeros 6 meses yo fui completamente honesta sobre mi vida como maestra, sobre mi departamento rentado de encuarto en Santa Catarina, sobre mis estudiantes y mis gastos del mes, pero nunca mencioné el fideicomiso. En la empresa de mi abuelo, en las propiedades que tengo en mi nombre en Polanco y en Playa del Carmen. ¿Por qué no se lo dije desde el principio? Porque había aprendido la lección más dolorosa de mi vida 2 años antes de conocer a Tadeo. Cuando estaba comprometida con un hombre llamado Ricardo que me persiguió durante meses, que me llenó de detalles y palabras bonitas, que me hizo sentir amada y especial.
Hasta en dia mi condor commisio el error de enviar un documento del fide commiso e mi dirección personal y Ricardo Lovio sobre la mesa de mi sala. La expresión de su cara cambió en un segundo. Paso de la curiosidad y la sorpresa y luego algo que solo puedo describir como ambición pura. What is this momento nuestra relación se convirtió en otra cosa completamente diferente. Él empezó a sugerir inversiones, a presentarme a sus amigos empresarios, a planear un futuro donde mi dinero era el protagonista, y solo era la administradora de nuestros sueños conjuntos. Terminé esa relación 3 meses después, con el corazón destrozado y una leche muy clara grabada en mi mente. La próxima vez que alguien se enamorara de mí, tenía que ser de Citlali la maestra, no de Citlali la heredera milenaria. Entonces cuando todo apareció en mi vida con su sonrisa sincera y sus planes de fin de semana que cabían en mi presupuesto de maestra, decidí mantener mi secreto guardado, al menos hasta estar completamente segura de sus intenciones. Nos hicimos novios después de 8 meses de amistad, en una noche de diciembre donde él me llevó a cenar tacos al pastor en un puesto callejero de la colonia obrera. Y me pidió que fuera su novia mientras compartíamos una orden de tacos y 2 Coca-Colas en botella de vidrio. Fue perfecto justamente porque fue sencillo, porque no hubo pretensiones ni gastos exagerados, porque estuvimos allí los 2 caminando en la calle bajo las luces navideñas del barrio y éramos felices sin necesidad de nada más. Durante el primer año de nuestra relación como novios, seguí manteniendo mi secreto. Vivíamos nuestra vida de pareja de clase media trabajadora, dividíamos las cuentas de los restaurantes, ahorramos para irnos de fin de semana a la playa en temporada baja. Y él nunca, en una sola vez, me hizo sentir menos por no tener dinero o por trabajar en una escuela pública. Pero había algo que me generaba mucha ansiedad y era el tema de su familia, porque todo venía de una familia acomodada de San Pedro Garza García, no millonarios como para estar en la lista de Forbes, pero sí con suficiente dinero para vivir en una casa grande en Villa Orient, para tener membresía en el Club Campestre, para enviar a sus hijos a las mayores escuelas privadas y para vacacionar 2 veces al año en la Riviera Maya. Su abuela Hortensia era la cabeza de la familia, una mujer de 80 años con una personalidad fuerte y opiniones muy claras sobre cómo debían ser las cosas. Su mamá se llamaba Elena y trabajaba en la empresa familiar de logística junto con los 3 hermanos de todo. Y todos ellos tenían esa idea muy específica sobre quién debía casarse con quién y qué tipo de persona merece entrar al círculo de los Montemayor. Todo me había hablado de su familia desde el principio. Me advirtió que podían ser un poco difíciles con las personas nuevas, que tenían sus costumbres y sus expectativas, pero que él me amaba y que eso era lo único que importaba. La primera vez que me invitó a una comida familiar yo tuve un ataque de pánico silencioso en el baba de nuestro departamento. Me quedé mirando al espejo preguntándome si debía decir la verdad antes de ir. -1 debía confesar que en realidad yo podía comprar 3 cosas como la de su familia sin que se afectara en el 5% de mi patrimonio. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo me decía que esta era justamente la prueba que necesitaba para saber si todo y su familia me aceptaban por quien era como persona y no por la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria.
Esa primera comida fue exactamente tan incómoda como imagine que sería. Llegamos a la casa en el auto usado de todo. Angela del 2015 que el mantenía impecable pero que claramente no era el tipo de vehículo que sus primos manejaban. Ellos llegaron en camionetas último modelo, Audi Q7, BMW X5. Y una Mercedes-Benz Clase GQ pertenece a su primo Eduardo, quien trabajaba como director comercial en la empresa familiar. La abuela Hortensia me recibió en la puerta con una sonrisa educada pero fría. Me dio un abrazo que duró exactamente medio segundo y luego me mordió arriba de una forma que me hizo sentir completamente transparente. Como si pudiera ver a través de mi vestido de cera y mis zapatos de copa, voy a determinar en ese instante que yo no era suficiente para su nido favorito. Durante la comida, que se sirvió en un comedor enorme con una mesa de caoba para 16 personas, la conversación giró principalmente alrededor de los negocios familiares, de las nuevas rutas de logística que estaban abriendo, de los contratos con empresas automotrices, y de los planes de expansión hacia el barrio. Yo intenté participar un par de veces. Comenté algo sobre la importancia de la educación en las comunidades donde operan sus rutas de transporte. Sugerí que podrían desarrollar programas de responsabilidad social en las escuelas públicas de esas zonas, pero mis comentarios fueron recibidos con sonrisas corteses y cambios suaves de tema. La mamá de Tadeo, Elena, fue un poco más directa conmigo. Me preguntó sobre mi familia. Le expliqué a mis papás habían muerto en un accidente cuando yo tenía 23 años y que no tenía hermanos. Le conté que mi abuelo me había criado después del accidente pero que él también había fallecido hacia algunos años. Omitiendo cuidadosamente el detalle de que su abuelo era Mauricio Arizmendi, fundador de Arizmendi Agroindustrias, y que me había dado un imperio valorado en casi 200 millones de pesos. Elena sintió con expresión compasiva pero yo pude ver en sus ojos lo que realmente estaba pensando. Esta muchacha está sola en el mundo. No tiene familia de respaldo. No tiene red de contactos. No tiene patrimonio familiar. No es una buena inversión para nuestro todo. Después de esa comida, Tadeo me abrazó en el coche y me dijo que lo había hecho muy bien, que su familia solo necesitaba tiempo para conocerme, que no me preocupara por las miradas o los silencios incómodos. Pero yo sabía que él también había notado la frialdad, la forma en que sus primos habían hablado entre ellos ignorando mi presencia, la manera en que su abuela había preguntado 3 veces y que me dedicaba, como si ser maestra de escuela pública fuera algo tan insignificante que su cerebro se negaba a retener esa información. Las siguientes reuniones familiares fueron variaciones del mismo tema, cumpleaños, bautizos, comidas dominicales. Y en cada una de ellas yo llegaba con mi ropa sencilla pero bien planchada, con mis zapatos cómodos, con mi bolsa de marca genérica, y recibía las mismas miradas de evaluación. Los mismos comentarios velados sobre la importancia de la estabilidad financiera en el matrimonio, las mismas sugerencias sutiles de que todo podría encontrar alguien más compatible con su estilo de vida. La prima de todo, Sofía, fue particularmente cruel en una ocasión. Estuvimos en una posada navideña en casa de la abuela y ella llegó con un vestido que fácilmente costaba lo que yo ganaba en 3 meses como maestra. Se sentó junto a mí en uno de los salones de la sala y empezó a hablar sobre su reciente viaje a Europa, sobre las tiendas en París,
Sobre la importancia de invertir en piezas de calidad que durar en toda la vida. Why luego mi bolsa, una imitación de Cheney de Michael Kors Q. Había comprado en el centro de Monterrey. Why dio con una sonrisa que no legaba accesorios que linda tu bolsa esta esas prácticas para el día a día, verdad. Tadeo no escuchó ese comentario porque estaba en la cocina ayudando a su mamá, pero yo lo escuché perfectamente y sentí como la humiliación me subía por el cuello como una ola de calor. Y esa noche, de regreso a casa, le pregunté a Tadeo si alguna vez había considerado que quizás su familia nunca me aceptaría. Él se quedó colado un momento, con las manos en el volante, y la vista fija en la carretera. Y luego me dio algo que ese me quedó grabado. Mi amor, sé que mi familia puede ser difícil. Sé que tienen sus ideas sobre cómo deben ser las cosas. Pero yo te elegí a ti. Te elegí por quien eres, por cómo me haces sentir, por cómo ves el mundo. Y si ellos no pueden ver lo increíble que eres, es su problema, no el nuestro. Ses palabras me llenaron de amor y al mismo tiempo de culpa, porque él me estaba defendiendo sin saber toda la verdad. Me estaba eligiendo sin saber que yo había estado probándolo a él y su familia durante casi 2 años, que había estado observando cada reacción, cada comentario, cada gesto de desprecio. Tomando notas mentales sobre quienes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi amor. Nos casamos hace un año y medio en una ceremonia sencilla en el registro civil, con una comida pequeña en un restaurante bonito pero no ostentoso en el barrio antiguo. Invitamos a 30 personas, principalmente amigos nuestros, y algunos familiares cercanos de Tadeo. Su abuela Hortensia asistió pero ese fue temprano alegando cansancio. Su mamá Elena estuvo presente pero no que muchas de las fotos que tomaron ese día terminaron sin publicarse en sus redes sociales, como si mi boda con su hijo fuera algo que no valía la pena compartir con sus círculos sociales. Durante nuestra luna de miel, que fue un fin de semana largo en Tulum donde nos quedamos en un hotel de 3 estrellas frente a la playa, yo estaba a punto de confesar todo. Estuvimos acostados en la arena una noche viendo las estrellas, y él me dijo que era el hombre más feliz del mundo, que no necesitaba nada más que tenerme a su lado. Y yo sentí que el secreto me pesaba en el pecho como una piedra enorme, pero al final no dije nada, porque una parte de mí todavía necesitaba seguir con esta prueba, todavía necesitaba ver hasta dónde llegaba su familia con su rechazo, todavía necesitaba confirmar que Tadeo me amaba con o sin dinero antes de revelar la verdad completa. Los meses siguientes en nuestra boda fueron relativamente tranquilos. Seguimos viviendo en nuestro departamento de Santa Catarina. Yo seguía dando clases en mi escuela pública y administrando mi fideicomiso de forma discreta desde mi laptop en las tardes. Tadeo trabajaba largas horas en la empresa familiar de logística, y los fines de semana eran nuestros. Salíamos a caminar, cocinamos juntos, vimos películas en casa, éramos felices en nuestra burbuja de vida sencilla. Pero las reuniones familiares seguían siendo un campo minado y mismo, cada cumpleaños, cada festividad. Cada domingo de comida en casa de la abuela Hortensia era una nueva oportunidad para que la familia mantuviera o me recordara que yo no era lo suficientemente buena. No lo decían con palabras directas, nunca lo hacían, pero lo decían con sus silencios cuando yo hablaba, con sus miradas cuando ligamos en el jet usado de Tadeo,
con sus conversations sobre viajes, y compras, y proyectos. Empresarios que claramente estaban designados para hacer sentir excluido y pecuega, paz abrir. Es nudo en el estómago cuando te ven la ropa o el coche y deciden tu valor antes de conocer tu corazón. Yo te veo, yo sé lo que es sin te estar sentada en esa mesa donde todos parecen hablar un idioma que no conoces. Donde cada comentario sobre inversiones y propiedades y club sociales en forma sutil de recordarte que no perteneces. Cuando te des cuenta de que te miden por tu billetera y no por quien eres realmente. Comena abajo y escribe, mi seni juzgado cuando, y lo que aprendí fue. Tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy, así que no tengas miedo de compartirla, aquí nos cuidamos entre todos, y de Dios. Entonces, llegamos a las 3 semanas, cuando Tadeo llegó a casa del trabajo una tarde de viernes con una invitación en la mano. Era una tarjeta elegante impresa en papel grueso con letras doradas. La abuela Hortensia cumplía 80 años, y la familia estaba organizando una cena especial en su casa de Ville Orient. Cena de gala resolve la invitación. Y mi corazón se hundió al leerlo porque sabía exactamente lo que eso significaba: vestido largo, tacones altos, joyería, el tipo de evento donde. Las apariencias lo eran todo y donde yo no tenía forma de competir sin revelar mi secreto. Tadeo me abrazó y me dijo que no me preocupara, que podíamos ir a buscar un vestido bonito alguna tienda del centro comercial, que él me ayudaría con lo que necesitara. Y yo así sonriendo, pero por dentro estaba tomando una decisión muy importante. Esta iba a ser mi última prueba para su familia. Iba a ir a esa cena de gala exactamente como lo hace la que ellos conocen. La maestra de escuela pública sin recursos aparentes. Y dependiendo de cómo se comportaran, dependiendo de hasta dónde llegaran con su desprecio y su clasismo, yo tomaría la decisión de si revelar la verdad o si simplemente alejarme de esa familia para siempre y pedirle Tadeo que eligiera entre ellos y yo. Los siguientes días los pasé preparando mentalmente para lo que venía. Fui a una boutique del centro de Monterrey y compré un vestido negro sencillo pero elegante. Nada de diseñador pero viejo, zapatos cómodos de talle mediano. Y me arreglé el cabello yo misma en casa la tarde del evento. Tadeo se puso su traje más formal, el que habíamos comprado para nuestra boda. Y cuando nos vimos listos frente al espejo del corredor, él me dijo que me veía hermosa, pero yo pude ver una sombra de preocupación en sus ojos. Como si él también supiera que esta noche iba a ser diferente, que algo importante estaba a punto de suceder. Salimos del departamento a las 7 de la tarde. La cena estaba programada para las 8. Y durante el trayecto de 30 minutos desde Santa Catarina hasta San Pedro Garza, Tadeo me tomó la mano y me la apretó con fuerza, como si estuviera tratando de pasarme su energía y su apoyo. Cuando llegamos a la casa de su abuela, el valle parking estaba lleno de camionetas de lujo y autos deportivos. Había un BMW estacionado junto a la entrada que claramente pertenece a alguno de los primos. Y las luces de la casa brillaban a través de las ventanas enormes mostrando la fiesta que ya había comenzado adentro. Bajamos del jetto y yo pude sentir las miradas del personal de valle, una mezcla de sorpresa y lástima al ver nuestro automodesto entre todos esos vehículos de cientos de miles de pesos. Pero levanté la cabeza, tomé el brazo de Tadeo, y caminamos hacia la puerta principal con toda la dignidad que pude reunir.
La abuela Hortensia nos recibió en la entrada vestida con un conjunto de alta costura en tono azul marino, con joyería de diamantes que brillaba bajo las luces del candelabro de la entrada. Nos saludó con besos en la mejilla. Primero y todo con genuino cariño, y luego me con esa cortesía fría cuya conoce tan bien. La casa estaba decorada de forma impecable, arreglos florales enormes en cada esquina, mesas con manteles de lino blanco, copas de cristal cortado, meseros y informados que circulaban ofreciendo copas de champagne, canapes, había alrededor de 50 invitados. Toda la familia Monteme ahora estaba allí, mas algunos amigos cercanos de la abuela, empresarios importantes de Monterrey, gente con apellidos que yo reconoce de las secciones de social del periódico local. Tadeo me llevó a saludar su mamá Elena, quien estaba junto a la chimenea del salón principal conversando con sus hermanos, los tíos de Tadeo, todos ellos involucrados en diferentes aspectos de la empresa familiar de logística. Elena me saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y me preguntó cómo estaba. Le dije que muy bien, que emocionada de celebrar la abuela Hortensia. Y ella sintió antes de volverse nuevamente hacia sus hermanos para seguir su conversación sobre una nueva ruta de transporte hacia Querétaro, efectivamente ignorando como si yo fuera parte del mobiliario. La prima Sofía apareció momentos después, vestida con un vestido que fácilmente costaba 50,000 pesos. Con tacones la bouton que yo reconocí por las suelas rojas, y un bolso Chanel que probablemente valía más que mi supuesto salario de 6 meses como maestra. Se acercó a saludarme con 2 besos en el aire, sin tocarme mi cara. Y luego examinó mi vestido con una mirada que decía todo lo que sus palabras no dijeron. Ah, Venus. Su esposo, un abogado corporativo llamado Patricio, me dio la mano con un apretón flojo y una sonrisa condescendiente antes de volverse hacia todo para hablar sobre el último partido de los Rayados. Durante la hora del cóctel antes de la cena, yo me moví por la casa tratando de hacer conversación. Me acerqué a un grupo de señoras amigas de la abuela Hortensia que estaban hablando sobre sus recientes viajes a Europa. Intenté participar comentando sobre la importancia de conocer otras culturas. Pero una de ellas me preguntó a don había viajado yo recientemente. Le dije que tuvimos nuestra luna de miel. Y la forma en que intercambiaron miradas me hizo sentir como si acabara de decir que había ido de vacaciones en Basurero. Me elegí grupo y fui a buscar a Tadeo, quien estaba atrapado en una conversación con su primo Eduardo sobre proyecciones financieras para el siguiente trimestre. Me quedé su lado en silencio, con mi copa de champagne en la mano, sintiéndome cada vez más invisible en esta casa llena de gente. Finalmente llegó el momento de pasar al comedor. Las mesas estaban organizadas en una gigante para que todos pudieran verse entre sí durante la cena. La abuela Hortensia se sentó en el centro de la mesa principal, flanqueada por sus hijos y sus nietos favoritos. Tadeo y yo quedamos en uno de los extremos, cerca de primos lejanos y amigos de la familia que tampoco eran parte del círculo íntimo de los Monteme. La cena fue un desfile de platillos de alta cocina, ensalada de pera con queso de cabra, nuez caramelizada, crema de calabaza con aceite de trufa, filet de res en reducción de vino tinto con puré de papa trufado, y un postre de 3 chocolates con hoja de oro comestible. Los meseros se movían con precisión militar entre las mesas, rellenando copas de vino tinto y agua mineral.
While la conversation fluye principalmente entre los miembros centrales de la familia, negocios, inversiones, anécdotas de sus viajes, planes de expansión empresarial. Yo comí en silencio, respondiendo brevemente cuando alguien me dirigía la palabra, sintiendo como el peso de mi secreto se hacía cada vez más pesado en mi pecho. Yo durante el plato principal cuando sucedió el primer incidente importante de la noche, la mamá de Tadeo, Elena, se puso de pie con su copa de vino en la mano y propuso un brindis por la abuela Hortensia. Habló sobre su fortaleza, sobre su visión empresarial que había ayudado a construir el patrimonio familiar, sobre su legado que continuaría por generaciones. Luego, esto me tomó completamente por sorpresa. Elena desvió el tema hacia sus hijos. Habló sobre Tadeo y sus hermanos, sobre cómo estaba orgullosa de que todos trabajaran en la empresa familiar. Y luego dijo algo que me hizo apretar los dedos alrededor de mi copa de vino. Estoy segura de que pronto veremos crecer en más nuestro legado cuando los muchachos formen sus familias con las personas adecuadas. Personas que entienden nuestros valores, nuestro trabajo, nuestro círculo. La forma en que dio personas adecuadas mientras me lanzaba una mirada rápida no dejaba lugar a dudas sobre a quién se estaba refiriendo. Tadeo se tensó en mi lado, sentí como su mano buscaba la mía debajo de la mesa y la abría con fuerza, como pidiendo disculpas silenciosas por las palabras de su madre. Varios de los invitados levantaron sus copas y brindaron. Yo también levanté la mía mecánicamente, tomando sabo del vino tinto que sabía a amargura y humiliación. Y respirar profundo tratando de mantener la compostura. Después del brindis, la cena continuó, pero yo ya estaba en piloto automático, respondiendo preguntas con monosyllabos, sonriendo cuando era apropiado. Pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad procesando lo que acababa de pasar, la forma en que la familia de Tadeo me había dejado claro. Una vez más, que yo no era bienvenida, que nunca sería parte de su círculo, que mi matrimonio con Tadeo era visto como un error que eventualmente él corregiría. Yo entonces cuando Tadeo se inclinó hacia mí, y susurró algo que hizo que todo cambiara. Amor, algo está muy mal aquí, veo como te estás tratando. Veo las miradas y los comentarios. Y no puedo seguir permitiendo que te hagan sentir menos. Necesito decirles algo a mi familia y necesito hacerlo ahora. Su voz tenía una determinación que nunca antes había escuchado, una urgencia que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Le tomé la mano y le dije que esperara, que esta no era la noche adecuada, que era el cumpleaños de su abuela, pero él negó con la cabeza y me dijo, precisamente por eso, porque es el cumpleaños de mi abuela, por toda la familia está aquí. Porque necesito que todos entiendan de una vez por todas que te eres mi esposa, que te amo, y que merecen respetar. Antes de que pudiera detenerlo, Tadeo se puso de pie, tomó su copa de vino, y dio dos golpecitos en el cristal con su cuchillo para llamar la atención. El sonido resonó en el comedor y las conversaciones se fueron apagando gradualmente hasta que todos los ojos estaban sobre nosotros. Sobre Tadeo de pie junto a la mesa con su copa en alto, y sobre me sentada con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La abuela Hortensia lo miró con curiosidad, su mamá Elena con algo de alarma, y sus primos con esa expresión de diversión condescendiente que usan las personas privilegiadas cuando alguien está a punto de hacer un espectáculo.
Tadeo respiro profundo, y comienzo hablar, quiero y prevecar esta noche especial. El complicos ochena de mi abuela e quien amo profundamente, para decirles algo importante a toda mi familia. Hastenano y medio mi case consitlali, la mujer más increíble que he conocido en mi vida, una mujer inteligente, compasiva, trabajadora, que dedica su vida a educar niños en comunidades que necesitan buenos maestros, una mujer que me ha enseñado el verdadero significado del amor desinteresado. Why tengo que ser honesto con todos ustedes? He notado durante estos ecos que muchos de ustedes no lo han tratado con el respeto que merece. He visto las miradas, he escuchado los comentarios, he sentido la frialdad. Y aunque se lo nunca es ha cuidado, aunque él siempre ha sido digno y amable con todos ustedes, yo no puedo seguir calando. El silencio en el comedor era absoluto. Ese podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el sonido distante de la música que venía del jardín, mi propia respiración acelerada. La mamá de Tadeo había palidecido. La abuela Hortensia tenía una expresión inescrutable. Y varios de los primos miraban hacia sus platos incómodos. Tadeo continuó. Sé que para muchos de ustedes el dinero y el estatus social son importantes. Sé que nuestra familia ha construido un patrimonio del cual todos estamos orgullosos, pero quiero recordaros algo que creo que han olvidado. El valor de una persona no es mai por los ceros en su cuenta bancaria, es mai por su integridad, por su carácter, por cómo trata a los demás. Y sit la tiene más integridad en su dedo many que muchos de los que están sentados en esta mesa. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Nunca había amado más a Tadeo que en este momento, pero al mismo tiempo sabía que esto podría ser el final de su relación con su familia. Sabía que estaba sacrificando su posición en la empresa familiar, su lugar en el círculo de los Montemayor, todo por defenderme. Y fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Si él estaba dispuesto a sacrificar todo por mí, entonces yo tenía que ser honesta con él y con toda su familia. Tenía que terminar esta prueba de una vez por todas. Tenía que revelar la verdad que había estado guardando durante 3 años y medio. Mi puse de junto a Tadeo, temblando un poco pero decidida. Tomé su mano y le di una orden para que supiera que estaba con él. Y luego miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con Elena, con la abuela Hortensia, con los primos, con todos los que durante años me habían hecho sentir pequeña y inadecuada. Y entonces Abel, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Gracias, Tadeo, por esas palabras, por siempre creer en mí y por amarme como lo haces. Y gracias a toda la familia Montemayor por recibirme en sus reuniones durante estos años. Sé que no ha sido fácil para ustedes aceptarme. Sé que siempre me han visto como alguien que no está a su altura, como alguien que no pertenece a su círculo. Y tienen razón. Yo no pertenezco a su círculo, porque mi círculo es diferente al de ustedes. Hubo algunos murmullos confundidos. La prima Sofía intercambió una mirada con su esposo Patricio, y la abuela Hortensia se inclinó ligeramente hacia adelante como si quisiera escuchar mejor. Continuó. Mi nombre completo es Citlali Arizmendi Villaserer. Mi abuelo fue Mauricio Arizmendi, fundador de Arizmendi Agroindustrias, una de las empresas más grandes de producción y exportación agrícola del norte de México. Cuando él murió hace 5 años, me dejó un fideicomiso valorado en 180 millones de pesos.
Q include participations in la empresa propiedades en Ciudad de Mexico y Playa del Carmen. Y una cartera de inversiones diversificada. Soy la principal accionista y administradora de este patrimonio. Trabajo con un equipo de contadores y abogados corporativos que manejan los aspectos operativos mientras yo dedico mi tiempo a lo que realmente me apasiona, que es la educación. El silencio que siguió a mis palabras fue diferente al anterior. Este no era un silencio respetuoso sino completamente atonido. Vi como la mandíbula de Elena se afluía ligeramente, como los ojos de Sofía se abrían de par en par, como veres de los primos se miraban entre sí tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Tadeo me estaba mirando con una expresión de total shock, su mano todavía sosteniendo la mía pero ahora temblando ligeramente. Seguí hablando antes de perder el valor. Ella ya no revelar esta información cuando conocí a Tadeo porque había tenido una experiencia previa donde alguien solo me quería por mi dinero. Why decidí que la próxima persona que se enamorara de mí tendría que enamorarse de Citlali la maestra, no de Citlali la heredera? Durante 3 años y medio he vivido de forma sencilla. He trabajado en mi escuela pública porque traía mi línea de propósito. He venido a sus reuniones familiares como una persona de clase media por querer ver cómo me trataban cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles excepto mi amor por Tadeo. Y lo que descubrí fue revelador. Descubrí que esta familia valora más las apariencias que la autenticidad, más el dinero que el carácter, más el estatus social que la bondad genuina. Mi voz se quebró un poco en la última parte, pero respirar profundo y continuo. Si hubiera llegado aquí hace 3 años con mi verdadera identidad, con mis propiedades y mi cuenta bancaria, estoy segura de que me habrían recibido con los brazos abiertos, habrían organizado cenas en mi honor, me habrían incluido en sus conversaciones de negocios. Sofía habría querido ser mi mejor amiga. Y Elena habría presumido con sus amigas sobre la increíble neuromillonaria que su hijo había conseguido. Paroli como maestra de escuela pública, li con ropa sencilla y en auto usado, li siendo yo misma sin artificios. Y me trataron como si fuera invisible, como si mi presencia fuera una vergüenza para la familia, como si Tadeo hubiera cometido un error al elegirme. Vi como las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de Elena, como la abuela Hortensia se había puesto rígida en su silla, como veres de los invitados miraban sus platos incómodos. Y como Tadeo me miraba con una mezcla de asombro, confusión y algo que parecía orgullo. Pero no había terminado. No les estoy diciendo todo esto para humorarlos o para presumir. Si los estoy diciendo porque necesito que entiendan algo fundamental. El respeto no debería depender de cuánto dinero tiene alguien en su cuenta bancaria. La dignidad no es algo que se compra con membresías de clubes o con autos de lujo. Y el amor verdadero no se mide en términos de compatibilidad económica. Tadeo me amó cuando pensó que viviera solo una maestra que ganaba 15,000 pesos al mes. Me defendió frente a su familia arriesgando su posición en la empresa familiar. Estuvo dispuesto a sacrificar su relación con ustedes por estar conmigo. Es el tipo de persona que es su hijo, su nieto, su primo. Y ustedes deberían estar increíblemente orgullosos de él en lugar de estar preocupados por el estatus económico de su esposa. La abuela Hortensia finalmente habló. Su voz salió temblorosa. Citlali, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido quién eres.
La interrumpí suavemente pero con firmeza. Exactamente. Si hubieran sabido cuáles mi habrían tratado diferente. Parois es precisamente el problema. No debería importar cuán soy o cuánto dinero tengo. Debería importar cómo trato a las personas, cómo amo a su nido, qué tipo de persona soy en mi corazón. Durante 3 años ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a esa persona, pero eligieron no verla porque estaban demasiado ocupados juzgando por mis zapatos de copo o mi bolsa del centro. Elena se puso de pie, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sit loli, lo siento, perdóneme, no nos demos cuenta, no pensamos. Yo así, lo sé. ¿Cuál es exactamente el problema? No pensaron, no se detuvieron a conocer realmente, asumieron que porque liguen en auto usado y con ropa sencilla yo no tenía nada que aportar a esa familia. Pero la verdad es que yo tengo mucho que aportar. Tengo amor, tengo lealtad, tengo integridad, tengo una educación excelente. Tengo un propósito en la vida que va más allá de acumular dinero. Y casualmente también tengo un patrimonio de 180 millones de pesos, pero el último detalle debería ser el menos relevante de todos. Tadeo finalmente encontró su voz, se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Amor, porque no me lo dices, porque pasas por todo esto sola. Tom su cara entre mis manos y le dije, porque necesitaba saber que me amabas por quien soy, no por lo que tengo, porque había sido lastimado antes y necesitaba proteger mi corazón, porque quería construir un matrimonio basado en amor real y no en intereses financieros. Y ahora sé, después de esta noche, después de ver defender mi valor frente a ti familiar, sin saber nada sobre mi dinero, que te casaste conmigo por las razones correctas, que nuestro amor es real, y que puedo confiar completamente en ti. Él me abrazó aquí mismo frente a toda su familia, me abrazó fuerte mientras yo escuchaba los murmullos incómodos alrededor de la mesa. Los sonidos de cerveza siendo usados para secar lágrimas. El ruido de sillas moviendo mientras algunas personas se levantaban sin saber qué hacer o decir. La prima Sofía se acercó a nosotros, su rostro pálido y sus ojos rojos. Sit loli, yo fui horrible contigo. Todos esos comentarios sobre tu ropa y tu bolsa. Dios mío, qué vergüenza, lo siento tanto, no tengo excusa. La mayor de hay genuino arrepentimiento en su expresión. Sofía, aprecio tu disculpa, pero quiero que entiendas que no te estoy perdonando. Porque ahora sabes que tengo dinero. Te voy a perdonar eventualmente porque veo que entiendes que me lastimas y que eso estuvo mal independiente de mi situación económica. Oh por los miembros de la familia se acercaron a pedir disculpas, algunos más sinceros que otros, algunos todavía en shock procesando la información, y algunos claramente avergonzados por cómo me habían tratado. La abuela Hortensia finalmente se levantó de su silla, camino hacia donde estuvimos Tadeo y yo. Y me tomó las manos con sus manos ergadas y frías. Sit loli, he sido una tonta. Una vieja tonta que dijo que el orgullo y las apariencias nublar mi juicio. Mi niño tiene razón al amarte. Y yo debí haberlo visto desde el principio. Has sido paciente, y digna con nosotros cuando no lo marchamos. Y espero que puedas perdonarnos con el tiempo. Así, las lágrimas finalmente escapando de mis ojos, señora Hortensia, les tomó a ecos de vida y una revelación dramática para que se dieran cuenta de que me trataron mal.
A sparrow qs a legend les serva para trader mexor a las proximas personas q entran su circulo para no juzgar needy por su apariencho su cuenta bancaria. La cena de cumpleaños terminó de una manera muy diferente a como había comenzado. Algunos invitados se fueron temprano claramente incómodos con el drama familiar. Otros se quedaron pero el ambiente había cambiado completamente. Y no había esa alegría superficial del principio, sino una incomodidad palpable mezclada con algo que parece reflexión genuina. Si eso te está moviendo porque también vives el juicio de una familia que te media por tu cartera, y no por tu corazón. No estás sola en el solo. Este canal es un espacio seguro para hablar de clasismo, de dignidad, de cómo proteger tu valor propio cuando otros intentan hacer sentir pequeña. Suscribí para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para mantener límites sanos con personas tóxicas, y recordatorios constantes de que tu valor no es medido en pesos, sino en cuestiones como ser humano. Tadel y usamos de esa cosa ardida de las 11 de la noche, caminamos hacia el jeta en silencio mientras el valines trae las leaves. Y no fue hasta que estuvimos dentro del auto con las puertas cerradas que él finalmente habló. Necesito que me cuentes todo. Necesito entender todo esto. ¿Cómo es posible que hayas vivido con este secreto durante tanto tiempo? Durante el camino de regreso a casa le conté toda la historia. Le hablé de mi abuelo Mauricio, de cómo construyó su empresa desde cero exportando avocados y limones del norte de México, de cómo la empresa creció hasta convertirse en uno de los principales proveedores agrícolas de la región. Le conté sobre mis padres que murieron en ese accidente cuando yo tenía 23 años. Sobre cómo mi abuelo me crió y me enseñó todo sobre el negocio familiar, sobre cómo él murió 5 años después. De Jandam como única heredera de todo su imperio. Le expliqué cómo había conocido a Ricardo, y cómo esa relación me enseñó que el dinero cambia a las personas. Le conté sobre mi decisión de ocultar mi fortuna cuando conocí todo porque necesitaba saber que él me amaba por quien soy y no por lo que tengo. Le hablé de las propiedades que poseo, un penthouse en Polanco que nunca ha visitado, una casa frente a la playa en Playa del Carmen donde nunca hemos ido juntos. Le conté sobre mis inversiones en diferentes empresas, sobre el trabajo. Hago como consultora para organizaciones educativas usando los recursos de mi fideicomiso para desarrollar programas en escuelas públicas. Tadeo escuchó todo en silencio, sus manos aferrando el volante, su mirada fija en la carretera. Y cuando terminó de hablar él detuvo el auto en el estacionamiento de nuestro edificio, apagó el motor. Y así quedó quieto durante varios segundos antes de volverse hacia mí. No sé si riró el horror, no sé si sentir feliz porque resulta que mi esposa es millonario devastado porque no confío en mí lo suficiente para contarme la verdad desde el principio. Su voz se quebró en la última parte y yo sentí como mi corazón se partió todo. Amor, no fue falta de confianza en ti, fue protección propia, fue aprender de experiencias pasadas, fue necesario estar segura antes de ser vulnerable. Y ahora estoy segura, después de ver defender mi honor esta noche sin saber nada de mi dinero, ahora sé que puedo confiar en ti completamente. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pases 3 años probando, 3 años viviendo en mentira, 3 años observando como mi familia te trataba mal y no dices nada. Le tomó la mano. No fue una mentira completa,
sit la la maestra es real, mi trabio en la escuela es real, mis sentimientos por ti son reales. Lo único que oculti fue mi situación financiera, te do lo demás es completamente auténtico. YC pace tres ecos observando, pero esa observación me dio la certeza absoluta de que eres el hombre correcto para mí, de que nuestro amor es verdadero, de que construimos algo sólido basado en compatibilidad real y no en conveniencia económica. Tadeo respiro profundo varias veces, procesando toda la información. Y luego pregunto, ¿qué se ahora? ¿Cómo cambia esto en nuestras vidas? Sigamos viviendo en este departamento rentado de un cuarto mientras tienes un penthouse en Polanco. Sonreí por primera vez en horas. Eso depende de ti. Podemos seguir viviendo exactamente como hasta ahora si eso es lo que quieres. El dinero no tiene que cambiar nada entre nosotros. O podemos empezar a integrar gradualmente mi otra vida con la nuestra. Podemos mudarnos al penthouse o quedarnos aquí. Podemos viajar más o seguir con nuestros fines de semana sencillos. Podemos hacer lo que te sientas cómodo haciendo. El niño con la cabeza o con una sonrisa irónica es surreal estar teniendo esta conversación. Hace 3 horas yo pensaba que estaba casado con una maestra de escuela pública que ganaba 15,000 pesos al mes. Y ahora resulta que estoy casado con una de las herederas más ricas de Monterrey. ¿Cómo es si supone que procesa esto? Lo abres aquí en el auto, lo procesas poco a poco. Me das tiempo para mostrar toda mi vida. Me perdonas por haber guardado este secreto durante tanto tiempo. Y decidimos juntos como queremos que sin nuestro futuro. Él me devolvió el abrazo y sentí como su cuerpo se relajaba gradualmente. Te amo, con dinero o sin dinero, con penthouse o con departamento rentado, te amo por quien eres. Y supongo que ahora entiendo por qué haces lo que haces, aunque todavía me voy a tomar tiempo procesar todo esto. Las semanas siguientes a esa cena de cumpleaños fueron de gestis y conversaciones largas. Tadeo empezó a conocer el otro lado de mi vida. Le mostré el penthouse en Polanco, una propiedad de 300 metros cuadrados con vista panorámica de la ciudad, con acabados de lujo y una terraza enorme donde organizaba ocasionalmente juntas con mi equipo de administración del fideicomiso. Le presenté a mi abogado corporativo, a mi contador, a la gente que me ayudaba a manejar las inversiones y las propiedades. Y vi como socios se abrían cada vez más al darse cuenta de la magnitud real de mi patrimonio. También le mostré mi trabajo real. Lo llevé a algunas de las escuelas públicas donde implementaba programas educativos financiados por mi fideicomiso. Le presenté a los maestros y directores con quienes trabajaba. Le expliqué cómo usaba mi fortuna para hacer una diferencia real en comunidades que necesitaban recursos. Y vi cómo su expresión pasaba de shock, orgullo al entender que yo había elegido usar mi riqueza de forma significativa en lugar de simplemente acumularla. En cuanto a su familia, las cosas cambiaron dramáticamente después de aquella noche. Él me llamó varias veces para disculparse más profundamente. Me invitó a tomar café solo nosotros dos donde el oro y me explicó que él había crecido en una familia muy clasista. Y que había replicado esos patrones sin cuestionarlos. Me pidió que le diera la oportunidad de conocerme realmente y de construir una relación genuina. Acepto su invitación porque vi sinceridad en sus palabras. Y lentamente comenzamos a desarrollar una relación más auténtica, una donde él me hacía preguntas reales sobre mi vida, mis intereses,
mi trabalho educativo, en lugar de evaluar constantemente por mi experiencia e mis posiciones materiales. La abuela Hortensia también hizo esfuerzos por reparar la relación. Me llamó para invitarme a almorzar a su casa, solo ella y yo. Durante esa comida me contó sobre su propia historia. Como ella también había venido de una familia humilde y había tenido que trabajar duro junto a su esposo para construir el patrimonio de los Montemayor. Como en algún punto del camino había olvidado sus raíces y había empezado a valorar las experiencias más que la sustancia, me pidió perdón con lágrimas en los ojos y me dijo que yo le había enseñado una lección importante en su cumpleaños 80, que nunca es tarde para cambiar la forma en que tratamos a los demás. La prima Sofía fue quien más tardó en acercarse genuinamente. Creo que su vergüenza era demasiado grande al recordar todos sus comentarios sobre mi ropa y mis pertenencias. Pero eventualmente me buscó y me propuso que trabajáramos juntos en un proyecto de responsabilidad social que él quería desarrollar. Acepté su propuesta. Y descubrí que detrás de esa fachada de chica superficial había una mujer inteligente que simplemente había sido criada para valorar las cosas equivocadas. Los primos y tíos de Tadeo también modificaron su comportamiento, algunos de forma más auténtica que otros. Hubo quienes claramente estaban más interesados en mi dinero que en una relación real conmigo. Y hubo otros que genuinamente parecen arrepentidos de cómo me habían tratado y querían empezar de nuevo. Aprendí a distinguir entre ambos grupos y establecer límites sanos con aquellos cuyas intenciones no eran puras. Tadeo y yo decidimos mudarnos al penthouse de Polanco 6 meses después de aquella revelación. No porque el departamento de Santa Catarina fuera inadecuado, sino porque ambos estábamos listos para comenzar esa nueva etapa de nuestras vidas juntos. Una etapa donde ya no había secretos entre nosotros, donde podíamos ser completamente honestos sobre todo. Yo seguí trabajando en mi escuela pública porque trabajo me llenaba de propósito. Pero ahora Tadeo entendía que no era por necesidad económica, sino por vocación genuina. Y él empezó a involucrarse más en los proyectos educativos que yo financiaba, aportando su experiencia en logística para ayudar a optimizar la distribución de recursos a las escuelas. También hicimos cambios en nuestra relación con la empresa familiar Montemayor. Tadeo decidió que quería tomar un rol más independiente y eventualmente empezar su propio proyecto empresarial usando parte de los recursos de mi fideicomiso como inversión inicial. No por necesitar mi dinero para probarse a sí mismo, sino porque quería construir algo juntos, como equipo. Yo apoyo completamente esa decisión porque hay en sus ojos la misma pasión que yo siento por mi trabajo educativo. Las reuniones familiares cambiaron también. Ya no eran campos minados emocionales, sino encuentros más auténticos donde las conversaciones incluyen temas más profundos que solo negocios y experiencias, donde mi opinión era escuchada y valorada, donde me sentía finalmente parte de la familia no por mi dinero, sino porque habían aprendido a verme como persona. No fue un cambio perfecto en el inmediato, hubo retrocesos y momentos incómodos, pero hubo progreso genuino. 6 meses después de la revelación, organizamos una cena en nuestro penthouse de Polanco. Invitamos a toda la familia Montemayor más algunos de mis colaboradores del fideicomiso y maestros de las escuelas donde trabajaba. Fue una mezcla interesante de mundos.
Why rentiese senatado dio en brindis que mi highzolor, hastenano. En el complicos de mi abuela, mi vida cambió de formas que nunca imagined. Descubrí que mi esposa había estado ocultando un secreto enorme. Why mi primera reacción fue de confusion y dolor. ¿Cómo era posible que la persona que amaba me hubiera mentido durante tanto tiempo? Pero con el tiempo entendí que Citlali no me mintió. Ella simplemente se protegió a sí misma usando la única estrategia que conocía después de haber sido lastimada antes. ¿Cuál es esa estrategia? Aunque dolorosa para todos los involucrados, nos enseñó lecciones invaluables. A mí me enseñó que la amaba genuinamente por quien es, y no por lo que tiene. A mi familia les enseñó que habían estado valorando las cosas equivocadas y tratando a las personas de forma injusta. Y Citlali let a la certeza de que nuestro amor era real. Hoy brindo por mi esposa, por su valencia al mantener este secreto durante tanto tiempo, por su dignidad al soportar el desprecio de mi familia sin revelar su verdadera posición, por su generosidad al perdonarnos y darnos la oportunidad de conocerlo realmente, y por su visión de usar su fortuna para hacer una diferencia genuina en el mundo. Los invito a todos a levantar sus copas por Citlali Aries Mindy Villaserer, mi esposa, mi compañera, mi maestra en más formas de las que él imagina. Las lágrimas corren por mi cara mientras todos levantaban sus copas, mientras la familia que me había rechazado ahora me celebraba. Pero no porque hubieran descubierto mi dinero, sino porque habían aprendido, a través de un proceso doloroso pero necesario, a valorar lo que realmente importa en una persona. Después de la cena, la abuela Hortensia se acercó a mí en la terraza donde yo había salido a tomar aire fresco. Se paró a mi lado mirando las luces de la ciudad y me dijo, ¿sabes? Cuando cumpleaños pensé que yo no tenía nada nuevo que aprender. Pensé que a mi edad yo lo sabía todo sobre la vida y las personas, pero te me enseñas que siempre hay espacio para crecer, para cambiar, para ser mejor. Gracias por esa lección, aunque he llegado de forma tan dramática. Les honré y tom su mano argada entre las mías. Señora Hortensia, todos estamos aprendiendo siempre. Yo también aprendí de esta experiencia. Aprendí sobre el perdón, sobre la vulnerabilidad, sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. El esencia, mi nido es un hombre afortunado. Yo soy una abuela afortunada de tener una nieta política como ti. Espero que me permitas pasar el tiempo que me queda de vida reparando el daño que te hayas durante esos primeros años. Le dije que sí, que le daba esa oportunidad, porque al final del día todos merecemos segundas oportunidades cuando mostramos genuino arrepentimiento y voluntad de cambio. Ahora, un año después de aquella revelación dramática en la cena de cumpleaños, puedo decir que mi vida es completamente diferente pero al mismo tiempo es exactamente igual en lo que realmente importa. Sigo siendo maestra de primaria, sigo trabajando en proyectos educativos que me apasionan, sigo usando jeans y playeras sencillas la mayor parte del tiempo porque ese soy yo realmente. Pero ahora tengo la libertad de ser completamente honesta sobre quién soy en todos los aspectos de mi vida. Yo no hay secretos, yo no hay máscaras, yo no hay pruebas. Todo y somos más fuertes que nunca. Nuestra relación sobrevivió a la revelación y salió fortalecida del otro lado. Él me conoce completamente ahora con todas mis complicidades, con mi fortuna y con mis nietos,
Con mis penthouse, why con mis insegurities? Why mi alma de forma integral? Hemos empezado a planear una familiar. Habemos sobre tener hijos, y sobre cómo los vamos a criar para que valoren el trabajo duro, y la humildad más que el dinero, y el estatus. Sobre cómo les vamos a enseñar y tratar a todas las personas con respeto independiente de su situación económica. Sobre cómo les vamos a mostrar que el verdadero legado no son las cuentas bancarias sino el impacto positivo que dejas en el mundo. La familia mantiene o sigue siendo parte de nuestras vidas, pero la dinámica es completamente diferente. Ahora hay respeto mutuo, hay conversaciones genuinas, hay interés real por conocer más allá de las apariencias. No es perfecto, y probablemente nunca lo será, pero es honesto, y eso es lo que importa. He perdonado pero no he olvidado. Y creo que esa es la clave, recordar las lecciones aprendidas sin quedarse atrapado en el resentimiento del pasado. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber ocultado mi fortuna durante tanto tiempo. Si todo este drama valió la pena, y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé me llevó exactamente donde necesitaba estar. Si hubiera revelado mi situación desde el principio, nunca habría sabido si todo me amaba por mí misma o por mi dinero. Nunca habría visto el verdadero carácter de su familiar. Nunca habría tenido la certeza absoluta que tengo ahora sobre la solid es de mi matrimonio. La prueba fue dolorosa, fue solitaria, fue ayudadora emocionalmente, pero fue necesaria para mi paz mental, para mi capacidad de confiar completamente en mi esposo, para construir un futuro basado en amor genuino y no en conveniencia económica. Si algo de esta historia te resonó profundamente, si también has vivido el clasismo, el juicio por apariencias, el rechazo de una familia que te media por tu cartera y no por tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí honramos lo que duele, compartimos estrategias para protegernos emocionalmente, recordamos constantemente que la pertenencia no es se compra con dinero y que tu valor como persona es intrínseco y no depende de factores externos. Tu experiencia importa, tu historia merece ser escuchada, y nuestra comunidad te recibe exactamente como eres, con cariño y sin juicio. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien que esté pasando por un momento difícil donde se siente juzgado o menospreciado por su situación económica. Con alguien que necesite recordar que el verdadero valor está en el carácter y no en el dinero. Y si te sientes cómodo haciéndolo, deja un comentario contando tu propia experiencia, porque tus palabras pueden ser exactamente el abrazo que alguien más necesita hoy. Gracias por acompañarme en esta historia, por escuchar hasta el final, por permitirme compartir esta parte tan vulnerable de mi vida. Recuerda siempre que tu valor no es medido en pesos, es medido en la integridad de tus acciones, en la autenticidad de tu corazón, en el impacto positivo que dejas en las personas que te rodean. No permitas que nadie te haga sentir menos por no tener suficiente dinero, y tampoco permitas que nadie te vuelva o solo por descubrir que si lo tienes. Tu valor es constante, es inmutable, y es completamente independiente de tu cuenta bancaria. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho, protege tu corazón, mantén tus límites sanos, y nunca olvides que mereces ser amada y respetada exactamente como eres. Un abrazo enorme desde Monterrey, y hasta pronto.